Ladies and gentlemen, you're watching the show in Chennai Live FM 104.8 and we have a beautiful girl with us who is extremely talented. Yeah, that's Kalyani for you talking, and we have the host sitting aside because since I'm a host, I wanted to introduce the show, and over to you. கொஞ்சம் பார்த்து விடு கொஞ்சம் பேசி விடு என்று என் விழிகள் ஐயோ என திட்ட Beautiful girl, clever girl, handsome boy, brilliant boy, charming boy. Few years back when I was 18, few years back. Okay. Yeah. Oh my god, I'm just tired of this flashback. Like I'm doing what I like. So இப்போ நான் பண்ற விஷயம் வந்து எனக்கு regrets இல்ல because I'm doing everything, I'm exploring everything, I'm learning a lot of things and I'm getting a lot of exposure. The 18 years version also functions for me and the 23, 24 years also functions for me. It's like ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா. That's right, buddy. This is Chennai Live 104.8 and my name is Rajiv. Now hold on a second. We've got some breaking news for you. NASA, the space agency, released some breaking news. இன்னைக்கு அது என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ்நாடுல வந்து especially in Tamil Nadu 2 stars are missing. But the breaking news அது தவிர வந்து என்னன்னா those 2 stars we have found in front of us. 2 twinkling eyes or sparkling on a smile, my friends. And the beauty is with us. With me is Kalyani. Hi Kalyani, how are you? I'm super fine. How are you? I'm good. I mean, very rarely do I see someone who's as energetic as me. But today I say I'm feeling weak compared to you. Okay. It's always me sitting at that position and sitting this side feels weird and that way it works for you, I guess. But for me it's not weird because what is very interesting is to understand the real side of Kalyani. Because நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா வந்து இந்த TV presenter full time ஜாலியா இருக்கும், smiling, making everybody so happy. And TV presenters எப்படி பேசுவாங்கன்னா வந்து வாழ்க்கையில டென்ஷனே இல்ல, செம்ம ஜாலியா இருக்கும், ஹாப்பியஸ்டான மொமெண்ட் ஆஃப் த லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம். அண்ட் யூ காட் சம் கிரேட் ஃபாலோயிங். உங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஒரு கிரேசி ஃபாலோயிங் இருக்கு, ரீல்ஸ் இருக்கு, டான்ஸ் இருக்கு, ட்ரெண்ட் பண்றீங்க. Yeah, of course, but that's the real side of Kalyani. இன்னைக்கு வந்து அந்த ரீல் சைட் பத்தி நம்ம பேசலாம். But more interesting and more important வந்து அந்த ரீல் சைட் Kalyani we know. Real side Kalyani வந்து யாரு? At the age of 18, you have seen a lot of life, right? Adukkaga da you are a personality coach. That's a great thing. I'll talk to you about that. Okay. Yeah, but talk to me a bit. And the real Kalyani and the real வந்து which the world is seeing. Tell me honestly, எவ்வளவு difference இருக்கு ரெண்டுமே? Real Kalyani வந்து is always, as you said, ரொம்ப energetic, ரொம்ப happy, full of life, energy and power, as you see now. But real Kalyani கொஞ்சம் emotions ஜாஸ்தியா இருக்கும், a lot of things in my personal life and a lot of learnings as well. So real Kalyani பார்க்கும்போது இவங்க பாட்டுக்கு வராங்க, ஜாலியா பண்றாங்க அப்படின்னு இருக்கும். But behind the scenes, like I learn a lot of things. Even today when I'm coming for a show, I have to update myself. So on a daily process, like the president of India. President of India. Okay. So yeah, அந்த மாதிரி. So very interesting. At least you are one of the honest people. நீங்க வந்து agree பண்றீங்க that the real side நீங்க பாக்குறீங்க, behind that there's another hard work, there's an effort, there's a mind, there's a preparation. Yeah. Now you tell me few years back when I was 18, few years back. Okay. How long time? Oh my god, I'm just tired of this flashback. People are telling me like 18 years I was just having chocolates and running around. I was like, damn, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். சரி, உங்க friends வந்து at the age of 18 they must be like அந்த dress போடலாம், இந்த makeup trend பாரு, அந்த song பாரு, இந்த படம் பாருங்க, see this hero what he is doing. Your life is very different. As an 18-year-old வந்து என்ன பண்ணுது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு, and what can't you do that your friends also do? Like I'm doing what I like. So இப்போ நான் பண்ற விஷயம் வந்து எனக்கு regrets இல்ல because I'm doing everything, I'm exploring everything, I'm learning a lot of things and I'm getting a lot of exposure. So அதுல வந்து I don't have regrets and friends பண்ற எல்லா விஷயமும் நான் பண்றேன். நீங்க பாக்குற மாதிரி I go host shows, at the same time I go have food in the ice cream shop, ரோட்டு கடையில சாப்பிடுவேன், இல்ல வந்து ரோட்டு கடையில கையேந்தி பவனோ அங்க எல்லாம் சாப்பிடுவேன், இல்ல நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஜாலியா படத்துக்கு போய் எல்லாமே I do. See, it's like the 18 years version also functions for me and the 23, 24 years also functions for me. It's like ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா. Very good. ஒரே வாழ்க்கையில வந்து ரெண்டு different lives இருக்கு. The life of freedom and normalcy of a girl, and also on the other side and the superstar tag இருக்கு. Right? That's a very big title, but you know sometimes it becomes very addictive. Stardom, fame, recognition, அது ஒரு காலத்துல இருந்தது. இப்போ வந்து ஃபேன்ஸ், ஃபாலோவிங், ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஒரு காலத்து இருக்கு. இது வந்து ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கு. For someone, you, me, the common man, the uncommon people, they call themselves special, I say they are uncommon. இது வந்து ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கு. Do you kind of think that
social media is ruling everybody's life? Is absolutely ruling. Like today I could see a lot of youngsters coming to my workshop telling that they feel little insecure that they're not beautiful like the others because they don't have following, they don't have much following like the other person. People should understand that these followers or these fans are not going to define your life, right? So இப்போ எனக்கு வந்து 50,000 followers இருக்காங்களா, இன்னொருத்தங்களுக்கு 80,000 followers இருக்காங்களா, அது மேட்டரே இல்லை. If I do a work, do I do it to the fullest? Do I do it to the satisfaction level that I wanted to do? So that's the thing that really works for me. Fullest-ஆ இருக்கணும், full of life-ஆ இருக்கணும். If not, that is not going to work for me. இப்போ நான் ஒரு விஷயம் பண்றேன்னா அது சரியா பண்ணனா நைட் போய் எனக்கு தூக்கமே வராது. இது எவ்வளவு followers இருந்தா என்ன, கரெக்ட்டா? So that's the thing. So you like something சிலவாட்டி, but நீங்க பண்றீங்க சில விஷயம் which the people want, people like. Don't you think அந்த ஒரு difference இருக்கு and balance இருக்கணும், because at the end of it you are giving people what they want, right? So how do you balance that? This is me, this is what you want. How do you balance that? See, to be really honest, I'm also a human. I'm also an 18-year-old Boy, kid. you are not a human, you are an angel. Oh my god. That's the craziest tagline, but I have to tell you, like, I'm also a 18-year-old kid. So எனக்குமே வந்து ஒரு கிரியேட்டரா இல்ல ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சரா வாட் தி ஆடியன்ஸ் விஷ், எனக்கு வியூஸ் போகணும் அது பண்ணணும்னு எனக்கும் ஆசையா இருக்கும். பட் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு டிஃபரன்ஷியேட். இஃப் ஐ கிரியேட் அ கான்டென்ட், இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரீச் தி ஆடியன்ஸ், இட் ஷுட் பி வெரி ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு நான் நினைப்பேன். எல்லாருமே பண்ற ஒரு விஷயத்தை ஒன்று பண்ணோம்னா இட்ஸ் நாட் கோனா பி லைக் வெரி எஃபெக்டிவ் ஆர் எஃபிஷியன்ட். அது வியூஸ் போகலாம், பட் தட் வில் நாட் டிஃபைன் ஹூ யூ ஆர். ஸோ இன் மை இன்ஸ்டாகிராம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் whatever I post it will be like very filtered. எல்லாமே எடுத்து பண்ணணும், எல்லாமே ரீல்ஸ்ல வந்து இது ட்ரெண்ட் ஆகுனா பண்ணணும், அப்படி கிடையாது. whatever works for me I do. If that is not working, if it's not going on the trend bar, it's okay for me because that is me. You had a godfather. You also had a demon right in front of you who says, I will give you this, give me back this, right? So today for the young people who see film industry na eppadi irukku, social media na eppadi irukku, OTT platform da nammalku future. Okay. Pause. Tell them, behind all of this, this is the truth. Tell me about your journey into this world of films, media, Okay. and shows. Yeah. To be really honest, I've never dreamt of being a television presenter or being in the media. My கனவு was to become like ஒரு police inspector இல்லனா வந்து ஒரு IAS அந்த மாதிரி தான். இவ்ளோ beautiful police inspector எல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது மேடம். Okay. You're scoring wherever possible, but I'm telling you, like, see, yeah. So a police inspector or IAS officer ஆகணும்னா, I sincerely tried being that because I was in NCC. I got very badly trained, very badly beaten also because I was a very irregular student, irregular cadet. So என்னோட NCC officer இப்ப கூட பார்த்தா he'll run away. But then yeah, அவ்வளோ சின்சியரா ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனா eventually when I found like people are not, கொலை நடக்குது, murder, I felt இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஜாப் பண்ணுமா, கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அதுலேருந்து வெளில வந்தேன். And then I dreamt of becoming a journalist, and then I dreamt of becoming a lecturer, a teacher, and that's how it all started. But all very powerful, yeah. All that have a strong voice, but I never had a dream like I have to become the powerful woman அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. சும்மா random I just chose. Women itself are powerful actually. Yeah, that's true. Yeah. So அதனால வந்து அப்படியே ரேண்டமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். அப்படியே I got into some contest which is VJ Hunt, and everything eventually changed. So நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் டெலிவிஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அப்படியே போனேன். But it was not all easy because first time when I got into the stage I was like very blank. I didn't know what the anchor has to do and what is the anchor material so called, like what is she expected to do nu enakku theriyadu because I never watch her, and I was like 13 or 14 when I got on the first stage of my life. So anchor. So I was like embarrassed to the hell, and I felt next stage போகும்போது I should fight this embarrassment because I can't sleep that night. எல்லாருமே பார்த்து சிரிச்சாங்க, என்ன பண்றாங்க இந்த பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க. ஸோ அதனால ரொம்ப கில்ட்டி ஆச்சு. அந்த ஃபியரை பிரேக் பண்ணணும். I went to the next stage of my life, and அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டேன். நிறைய grooming நடந்தது behind the scenes. Like I used to watch a lot of audio podcasts, video podcasts, like how people are going to watch this video. அந்த மாதிரி நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து I groomed myself. And then television opportunities வந்தது. You spoke about politics, you spoke about the the negative things that's happening in media. I feel like, see, negativity is everywhere. Whatever industry you choose, you're going to have the boon and the bane, but what you choose is really important. To me, media can project you anyway, but how you try to project yourself is very important. To me, projection with standard is very important. So நான் இப்போ ஒரு விஷயம் பண்ணனா it should be very standardized னு நான் நினைப்பேன் because my set of audience expect that. Absolutely, very well said. I like what you say, but you said what you choose is very important. Yeah. Some people have the power to choose, have the blessing to choose, and unfortunately some people are chosen. Don't have that, and that's why they go into the negative. Exactly. எப்பவுமே வந்து மீடியாக்குள்ள வரும்போது, அதுவும் ஒரு கேர்ள் வரும்போது, there is a talk like ஒரு casting couch இருக்கும். It's like உனக்கு என்ன டேலண்ட் இருந்தாலும் talk இருக்கா, real இருக்கா?
I don't know, because it has never happened to me. God's blessing, it has never happened to me. I always believe in my talent. Whatever opportunities come my way, it's like I give my fullest. And when it comes, it passes by word of mouth. இந்த பொண்ணு நல்லா பண்ற, அடுத்து ஒரு ஷோ வருது, அடுத்து நான் நல்லா பண்றேன், again ஒரு ஷோ வருது, அப்படிதான் வருது. So to me it happens like that, but there is always a talk or the real happening, whatever you say, I don't know. Casting couch இருக்கு You அப்படின்னு have சொல்லிட்டு. never experienced any person trying to take advantage of your innocence or your talent or your opportunity. You've never experienced something No, like I have that? never experienced, because I have not chosen that kind of opportunities, because that was not really needed for me. Did you ever feel a vibe like this? Like in the settle upona, I am being looked at differently because I'm a girl. I am being talked to differently because But I'm a I girl. think like அது மீடியாலன்னு கிடையாது. Normally it I is know அது everywhere. எனக்கு தெரியும். எல்லா So கார்ப்பரேட்ல setல, இருக்கு, எல்லா சந்தை yeah. இருக்கு, எல்லா ரோட்ல இருக்கு, எல்லா நாட்டுல இருக்கு, அது தெரியும். Okay. நான் வந்து ஜெனரலா பேசல. I'm not talking society. I'm talking Kalyani. Okay. உங்க லைஃப்ல வந்து எப்படி எப்பவுமே அப்படி தோணுச்சாமா that they're looking at me differently, I'm not so comfortable? Did that ever happen to you? No, it didn't happen for me. It didn't happen for me because இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன்னா, for example, like if I'm opting to be in a place, most probably like அந்த place analyze பண்ணிட்டு தான் நான் போவேன். I don't go very easily because it's people can say like girl na வந்து சேஃபா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. We also have, you know, rights இருக்கு அப்படி இருக்கு. But girl or boy, being safe is very important. Because people are not the same. Yeah, people are not the same. Their way of looking at people is not the same. So everything differs. அப்படிங்கும்போது you have to be cautious of what you do. You have to be cautious of where you are and what you wanted to pursue. So அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. So wherever I go, I always analyze. I take the consent of my parents. I take the consent of the elders. So நான் ஒரு ஈவென்ட் எடுத்தாலும் சரி, இல்லை நான் ஒரு ஷோக்கு போனாலும் சரி, I have somebody with me. The youngsters will respect you at the age of 18 more than someone who's 60 and might not talk their language. So on the point inga nalla puriyudhu. What made you decide I will lead, I will teach, I will share, I will educate? Who gave you that idea, power to do that? I'm glad you did it, but how did you get into it? You know, one thing, like when I got into media or when I got into a public stage, there were people telling me you should not tell your age in front of the crowd because people are going to judge you. So if you're 18 or if you're 23, they are going to be telling you're too old or too young. But I don't want them to, you know, tell me like I'm young or old, because that has to be defined by me, right? So today I'm very, very sure that even if I'm 23 or if I'm 33 or if I'm 18, I'll be loud, because that's my age and it's just a number, and that doesn't matter to me at all. So that's the first idea. And the second thing is like when I'm 18, there are people mocking me, telling you can't do that. You're very young and you don't have to do that, because you have to enjoy your teenage, you have to enjoy your college days, or you have to enjoy your school days. But I feel despite enjoying that, I think we can also do multiple things which is going to teach us, which is going to give us learning, which is going to, you know, give us some experience that will be the better and the best versions of us coming out in the future, right? So that's the second reason. And the third reason is like, as you said, the 60 years old or the 70 years old, I have due respects for them, but they don't respect a person of young age. They always wanted the young people to respect them, but they don't respect, right? That's a harsh statement. Okay, that's a harsh statement, but it's a very valid fact. I'm not stating everybody, but I'm telling in general, because when they are telling us some points, if they are giving us some inputs, we will definitely incorporate, right? We will inculcate and we will keep in mind, because they are elder அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறோம், நம்ம ஏதாவது இன்புட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, உனக்கு எப்படி தெரியும், எனக்கு தான் தெரியும், எனக்கு தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. பட் ஐ ஃபீல் ஆஸ் எ ஹியூமன், யாரோட இன்புட்ஸ் வந்தாலும் அது வேலிடாக இருந்ததுன்னா இட்ஸ் வேலிட், ரைட்? ஸோ அதனால வி ஆல் மேக் மிஸ்டேக்ஸ். இப்போ நான் சொல்கிற ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிற பாயிண்ட் எனக்கு ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கலாம். பட் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் எனிபடி அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் வேலிட். ஸோ தட்ஸ் மை கான்டென்ட். Why is today's generation the most insecure? Highest depression, highest suicide, highest fear of failure. Why is that so? What generation are we discussing and dealing with when the convenience is so much but the problem is so much? You know what? Like we can classify people. We can classify the youngsters into two categories. Youngsters telling I have all the problems, youngsters telling I don't have any problem. So இது ரெண்டுமே dangerous தான். Telling all the problems means he's into depression by himself. Like எல்லா பிரச்சனையும் அவனுக்கு இருக்குன்னு அவனே நினைச்சுக்கிறது, பட் அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருந்திருக்காது. அவன் பார்க்குற லைஃப் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், அவனோட கஷ்டப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இதுவும் டேஞ்சரஸ். இன்னொருத்தவங்க நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன், எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். See, people have to accept ஒரு லைஃப்னு வந்தால் அதில் பூனும் இருக்கும், பெயினும் இருக்கும், பிரச்சனை இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும், நம்பிக்கை இருக்கும், அதே டைமில் வந்து
நம்பிக்கை இல்லாமலேயும் இருக்கும், நம்பிக்கை இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும், வராமலேயும் இருக்கும். ஸோ இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஐ திங்க் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு முடிவு கிடைக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு போய் ட்ரெயின் பண்ணுறேன்னா தே திங்க் லைக் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது, வந்தால் நான் சூப்பராக டீல் பண்ணுவேன், பிகாஸ் ஐ வில் நாட் ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம், பிகாஸ் ஐம் ஹியர் அஸ் அ கைட் டு கைட் பீப்புள். ஸோ நானே நல்லா கைட் பண்ணிப்பேன்னு நினச்சிப்பாங்க. பட் அப்படி கிடையாது. ஐம் ஆல்சோ ஹியூமன். தோ ஐம் அ பர்சனாலிட்டி கோச். எனக்கு வர சுச்சுவேஷன்ஸை நான் ஹேண்டில் பண்ணும்போது எனக்கும் அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். பட் த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஐ அக்செப்ட் தட் சிச்சுவேஷன், ஐ ஒர்க் ஃபார் தி பெட்டர்மென்ட், ஐ கெட் அ சொல்யூஷன். தே டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் இட். ஸோ தட் இஸ் தி திங். ஸோ ஒரு கஷ்டமான சிச்சுவேஷன் வரும்போது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ திஸ் பிகாஸ் everyone has problems. Ninga eppadi sonninga, everyone goes through problems. The way we treat the problem, the way we look at the problem, the way we solve the problem more different ah irukku. How when a problem comes to you, what is your formula? Wait, I will discuss with my friends, illana vandu I will talk to myself, illana vandu paakla enna agudhu. What is, how do you treat a problem that comes to you? Could be commercial problem, could be personal problem, could be love, could be friendship, could be relationship, could be financial, anything. How do you treat a problem that comes to you? Previously, I used to, cry, went out because I was in the situation where I couldn't handle a lot of people who were more mature than me, who were more sensible than me, and the statements that they made, like, that put down, personally, and romba down panachu. So, on the time I used to went out, but now what I do is I talk with my mom, or I talk with a person who gives me, or a stance of relaxation, abdinu sollaam. So, in a relax pandra mari or person, I don't talk about the problem, but we talk about different things, and that makes me come out of the mood, and that gives me a clarity that this is to be done, this is to be not done, and this is a consequence, and this is going to happen. Abdina enakku ஒரு clarity kadikum. This is one type of dealing, and the other type of dealing is when I am alone, I used to meditate, because I'm a very very good overthinker on that note. ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்தா அது ரூட் போட்டு நானே பெரிய ப்ராப்ளம் ஆக்கிடுவேன். ஸோ அதனால now I have decided to meditate, which will give me more concentration and more focus on the problem than worries. And all the youngsters watching this should meditate daily, at least once in a week. That will enhance your concentration. And youngsters now and not age, it's just if you feel young, you feel you have so much more to offer, meditate. I think Everyone that's should the interview meditate. of us coming out, right? Yeah, that's absolutely. I think that's the main thing. And one thing you said 3 times, I'm also human, 3-4 times sonninga. Yeah, I'm also human. But I'm saying again 4th time, you are not human, ma. I'm an angel. Fast learner. Not only great teacher, also fast learner. I have 3 words which I think Google, people and today's generation defines very differently. Okay. முதல் வார்த்தை வந்து success. முன்னாடி success வந்து என்ன இருந்ததுன்னா I'm happy, I'm satisfied, I'm content with my life, I have achieved my dreams வந்து ஒரு காலத்துல அதுதான் வெற்றி. That was success. Today வந்து success என்னன்னா what my friends think about me. Do my friends think I have the car? Do my friends think I have the house? Do my friends think I'm well settled? Success has not become inward. Success has become outward. I think that's where today's generation has kind of lost this word success. I want you to help me and guide me. What is success today for the youngsters? What's wrong? What's right? growth தான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து எனக்கு ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தால் தான் எனக்கு அது நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன். இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஃபேன்ஸ் இருந்தால் தான் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன். எனக்கு ஒரு 10 ஃபேன் பேஜஸ் இருந்தால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. நோ, மை ஒர்க் டிஃபைன்ஸ் மை ஸ்டாண்டர்ட் டிஃபைன்ஸ் மை குவாலிட்டி அண்ட் மை குவாலிட்டி டிஃபைன்ஸ் மை குவான்டிட்டி, ரைட்? ஸோ that has to be noted. அந்த டயலாக் திருப்பி சொல்லுங்க, பஞ்ச் டயலாக். Okay, you do this because you like to. You never did it because you want the fame. You got the fame. You didn't want attention, you didn't demand attention, it just came to you. You're very, very blessed. Are you scared one day, Kalyani, idella oru naal vandu if it vanishes, it disappears? Who's Kalyani then? Kalyani is Kalyani. Fame is not going to define Kalyani. Fame is an additional factor that derives or that makes people watch. But even if the fame goes, even if everything turns wrong, even if I fall or fail, it's going to be okay. I'll be okay. Kalyani is going to be Kalyani. Kalyani is there for Kalyani. Oru vishayam like people have to understand is oru fame or name or money or any other factors are not going to define you. Are not going to define the true self. So to me, நாளைக்கு நான் மீடியா விட்டு போனேன் இல்ல டச் வுட் லைக் நாளைக்கு வந்து எனக்கு மீடியாவில் வந்து ஏதாவது நடக்குது இல்லை வந்து இஃப் ஐ ஃபெயில் ஆர் ஃபால் ஆர் வாட் எவர் என்ன நடந்தாலும் ஐ வில் பி ஹாப்பி பிகாஸ் ஓவர் தி இயர்ஸ் எனக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் வாட் எவர் இஸ் பெஸ்ட் பாசிபிள் ஐ ஹவ் டன் அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் கண்டென்டட் அபவுட் தட். இஃப் சம்திங் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் ஃபார் மீ இட்ஸ் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் தட்ஸ் நாட் மை டைம் அண்ட் மை டைம் வில் கம், ஐ வில் வெயிட் ஃபார் இட். அவ்வளோதான். அந்த டைமில் பிகமிங் டிப்ரெஸ்ட் ஆர் பிகமிங் லைக் ஐயோ என்னடா வாழ்க்கை இது ஏன் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு உட்காந்து அழுகிறதுல ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் வேலிட்னு நான் நினைக்கல. இப்போ எனக்கு இந்த டைம் வந்து it's like a best possible time நினைக்கிறேன். I'm making a lot of things happening. Oh, I thought because you're sitting with me.
That's also another reason, right? So yeah, so a lot of things are happening in my life. So this is my time, and there'll be a time when I will take a break, and there'll be other person Someone coming else. out who is extremely talented than me. I should be happy for her or him. Correct. இந்த வார்த்தை டிப்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங் ஆன வார்த்தை இருக்கு. ஹேஷ்டாக் டிப்ரெஷன் போட்டா ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகும். We tried it 2 days back, it worked very well. Okay, so tell me, what is this wave of depression? Love failure, she rejected my proposal, நான் depressed. நான் இன்டர்வியூக்கு போனேன், ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு, அது depressed. எக்ஸாம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரல, நான் depressed. What is this word depression that these youngsters have caught on to? Dejection we all face. Depression we never faced. What is? I think depression அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்க generation is a lack of acceptance of the reality அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். People who are not accepting the reality get into depression or fall into the prey of depression very quickly and easily. See, ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். See, லவ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொண்ணுட்டையோ ஒரு பையன்ட்டையோ வருது கிடையாது. லவ்ங்கிறது இட்ஸ் a very beautiful feeling, it's a beautiful emotion, it can come with anybody. Love is the only thing that is going to push you in your life, and love இல்லைனா லைஃபே கிடையாது. அது நானுமே ஒத்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்காக ஒருத்தங்க உங்களுடைய லவ் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறதுக்காக நீங்கள் மனுஷனே கிடையாது, நான் கொடுக்குறது ட்ரூ லவ் புரிய மாட்டேது இப்படிலாம் நினச்சி ஃபீல் பண்ண எதுவுமே இல்லை. See, if a person is rejecting, she might have a reason, or she might have, like இந்த person வந்து நான் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு இருக்கலாம். You have to accept that, that's the reality, and you have to move on. அதுக்காக வந்து உடனே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாளே இன்னொரு லவ் ஸ்டோரி அப்படி சொல்லலை. Take time to heal, but அந்த phase you should not call it depression, but you should call it the stage of accepting yourself. Right? So be it love failure or be it life failure, whatever it is, எல்லா ஃபெயிலியரும் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது. இது எப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகுனா அந்த ஃபெயிலியரை சக்ஸஸாக மாத்திர அந்த ஃபேஸில் are we giving efforts, are we putting in our strength, are we putting in the maximum concentration that can be put inside. And இன்னொரு விஷயம், are you embracing your strength and strengthening your weakness? That's ரொம்ப important. That's a nice point. Yeah, so அத வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம பண்றோமாங்கறத it is going to define your success. Brilliant, fantastic. Now how to come out of it we understood. How to come into your personality coaching classes I want to understand. Okay. So tell me, if people, youngsters say, this is the kind of vibe I want, in the மாதிரி confidence, in the மாதிரி ஒரு mindset, in the மாதிரி ஒரு approach to life நம்மளுக்கு தேவை இருந்ததுனா, how do people contact you and how do they enroll to okay, this? First thing, I run a campaign called Get Kalyanified. So Get Kalyanified அப்படிங்கிறது Get Kalyanified. Yeah, Get Kalyanified. So Get Kalyanified அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்க வந்து do you have any inspirations in life? Person or it can be anybody. Do you have any individual inspiration that you take inside your life? Yeah. Can you I like Sachin Tendulkar. Okay. For whatever reasons, because okay, he's your inspiration. He's my inspiration. Okay, sorry on a wrong call. இந்த மாதிரி லைக் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு, இல்ல வந்து நான் இவங்கள பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகுறேன் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறது தப்பு கிடையாது. பட் இவங்க தான் இன்ஸ்பிரேஷன், இவங்கள மாதிரி தான் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னோட ஒர்க் ஷாப் அட்டெண்ட் பண்ணும். ஏன்னா இன்ஸ்பிரேஷன். How to enroll ma? Yeah, I'll tell you. ஒன் திங் என்னன்னா, என்னோட இந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷனாக நினைக்கிறவங்க தான் இந்த ஒர்க் ஷாப்க்கு வரணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமா யாரெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்கிறோமோ அவங்களோட நம்ம ரொம்ப 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 வேல்யூபிள், ரொம்ப ரொம்ப ப்ரிஷியஸ். நம்ம தான் நம்மளோட இன்ஸ்பிரேஷனை ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இந்த ஒர்க் ஷாப்போட மெயின் காஸ். ஸோ பிகமிங் யோர் ஓன் இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் வாட் Get Kalyanified is all about. If you wanted to get inside this workshop, you can contact me in Instagram and more preferably in mail. So mail வந்து thesmartkalyani@gmail.com. So அதில் வந்து நீங்கள் மெயில் பண்ணிங்கன்னா I'll be taking classes, and we are going inside institutions to run campaigns. Lovely. And we have workshops or sessions, so one to one nadukudhu, one to many nadukudhu. So depends on the call and depends on the hours. So ungalku or 1 hour andala seri 10 minutes andala seri, it's going to be interactive and impactful. So you're going to become your inspiration if you get inside Get Kalyanified. Get Kalyanified, and the email ID also ரொம்ப humble இருக்கு, the smart Kalyani. The smart Kalyani. Kalyani is always smart, right? Okay, done. On that note, Kalyani, I must tell you, like I said, it was wonderful having you. Thank you. And wonderful meeting you. It's the first time that we have met. I know you'd say it's not the last. You're very lucky to meet me, but I'll say it's the same with me also. Thank you very much, Kalyani. Stay blessed. Thank you for being a part of Thank you so much. And to all the listeners of Chennai Live FM 104.8, thank you for tuning in. And I hope you've taken a takeaway from this conversation than being entertained. Thank you. Let the lady finish off. She does it You want me to perfectly. finish off? You're finished already. You finished me completely. Okay, do you want me to give the sign off then? Do it. Okay. So ladies and gentlemen, you have heard the conversation of Vijay Kalyani talking with the man behind the show that you have been hearing for years. Who got Kalyanified. So this is Chennai Live FM 104.8. So கேளுங்க ஜாலியா கேட்டுட்டே இருங்க. This is Chennai Live, Radio Redefined.